আপনারা দেখছেন আমাদের জনপদে, সৌজন্যে রিজেন্স লেক ব্যাংকোয়েটিং হল। শুধু দর্শক, বিজয়ের মাসে আরেকবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। কথা না বাড়িয়ে লেটস টক অ্যাবাউট সামথিং। আপনারা দেখেছেন যে দুইজনই যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বড় ভাইদের কাছে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আছি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হলে হয় দেখেন, এছাড়া যদি আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের অবস্থান এবং খুব সমুদ্রের কাছে। সুতরাং যদি কখনো আগের মতো হয়তো যুদ্ধ হবে না, অর্থনীতি নিয়ে যুদ্ধ হয় আজকাল, কারণ সবার হাতে অ্যাটম বোমা আছে। এটা সাধারণ যেটা কি বলে ম্যাথমেটিক্যাল, সেটা হচ্ছে যে আমি যদি জানি আপনাকে থাপ্পড় মারলে আপনিও আমাকে একটা থাপ্পড় ওই রকমভাবে মারবেন, আমি কিন্তু মারব না। সুতরাং ওই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক যুদ্ধ। অর্থনীতি নিয়ে কিভাবে একজন আরেকজনকে কন্ট্রোল করবেন। সো সেই কন্ট্রোল অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা কিন্তু যদি ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারত এবং চীনের মাঝখানে, এবং আরেকজন আছে পাকিস্তান, একটু দূরে অবশ্য, তাদের ব্যাপারে এতটা ওদের মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে আছে বলেই মনে হয়। However, fact of the matter is we are in a very important position right now. Let's see how that can be kept alive. You said a very small word during your conversation, diaspora. How do you see this is important in terms of the development of that part of the world? Well, as you will know, Rahman, the diaspora have an extraordinary affinity with Bangladesh. No member of the diaspora, wherever they are in the world, stop thinking about their home country. That affinity, that love, that bond will always be there. But there is a problem, Mark. Yes. We think about the country, but the people who manages the country or govern the country, they do not even think about us. That's very funny. It is a challenge. I think politics by its very nature is always complex. One of the biggest challenges in the current situation is there's a fixation on power, but not enough fixation on responsibility, and we need to change the narrative. Okay. And this is true not just in Bangladesh, but internationally too. It's not entirely that. But the diaspora have a very important role to play. The first generation of Bangladeshis who went to work internationally were sending money back to pay for food, medical care, and for schooling for their children. Now we're into the second and third generation. They're investing in business. 40% of the remittances they're sending back are going into entrepreneurial activity, and this is helping the economy. It's providing employment. So the diaspora have a very important role, as well as development of capacity, because many are going abroad, studying, upskilling, and they wish to return. And that's why it's important that there is a normalization so that they will feel confident to return and play an active role in their various communities. Thank you, Mark. শুধু দর্শক, একটা কথা উনি যেটা বলেছিলেন যে আমরা যারা প্রবাসে আছি আমরা কিন্তু একটা বিরাট রোল প্লে করতে পারি। তবে যে কথাটা আমি একটু মাঝখানে একটু কটাক্ষ করে বললাম যে আমরা তো দেশের জন্য অনেক কিছু করি, অনেক কিছু ভাবি, অনেক কিছু করার চেষ্টা করি, এবং সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মনের টানে দেশের মানুষের জন্য। But do you think that Bangladesh or whoever runs the government over there, they think about us? কোথায় গেল আমাদের সেই ভোটের অধিকার? এখান থেকে কথাবার্তা বলে এয়ারপোর্টে গেলে বড় সাহেবরা সব কিছু ভুলে যান, আপনি জানেন, আমরাও জানি। আমার মনে হয় perhaps both of you will agree with me যে আমরা বিদেশে যারা প্রবাসে বসে আছি কোনো কিছুর আশায় না যে ওরা আমাদের জন্য কিছু করে দেবে বা তাদের অর্থ আনুকূল্যে আমাদের চলতে হবে, সেটা না, বরং জিনিসটা ঠিক উল্টো। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা বোধহয় আমাদের দাবি আদায় করার জন্যে যা কিছু দরকার, that we could not, probably we cannot present ourselves as a force to present us the conduct of business over there by whoever runs it, the government, তারা বোধহয় মনে করে না যে আমরা একটা শক্তি। যেদিন আমরা শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবো
ফোর্স হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবো যে না এদেরকে বাদ দিয়ে আর চলা যাবে না, তাইলেই বোধহয় আমাদের দাবিগুলি আদায় করা সম্ভব হবে। থাকুন আমাদের সঙ্গে, আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি উইথ ইউ আলিয়ার ভাই। এমার্জিং নেশন বা মধ্যম আয়ের দেশ, অর্থনীতি 6 to 7% গ্রোথ, 5% গ্রোথ, পৃথিবীর বহু বড় দেশের চাইতে আমাদের গ্রোথ অফ ইকোনমি ইজ ফ্যান্টাস্টিক। আসলে ব্যাপারটা কি, ইজ ইট এ পেপার ফিগার অর ইউ থিঙ্ক? No, it's not a paper figure, it's clear, clean-cut informations. In fact, আমাদের দেশে যেটা হয়েছে, আমরা এখন emerging economy, we have to look at in what areas or what makes us to be in the emerging economy. I think that is the question we have to ask. And what mechanism we have or what sort of strategies either our people or as a country we had implemented or employed. If we look back from 70s and then you can see the reality is 70 to 80 we did not have enough improvement. It's actually starting the garments factory, one industry. The Korean company went outsourced first. Daewoo company, Desh Garment, the Korean company named it Bangladesh, and then it started, and then our people, the local people have accommodated that industry and enlarged it. তো ওই যে তখন থেকে আমাদের গার্মেন্টসের যে প্রোডাক্ট, আর ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ আ হিস্ট্রি উইথ গার্মেন্টস প্রোডাকশন অফ মসলিন, আমাদের মসলিন এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য আমরা সবসময় বিখ্যাত ছিলাম। আসলে আমাদের যে জিনিসগুলো হয়েছে, আমরা কখনো একটা দেশ জাতি বা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি দেখি, আমাদের সবসময় একটা সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করতে হয় যে আমি কোনটাতে ভালো কোনটাতে খারাপ, আর তখন এটা দেখতে হয় যে আমি কেন এটাতে খারাপ, আমার অপরচুনিটিগুলো কি আছে, আমার থ্রেটগুলো কী কী। এই জিনিসটা আমি বলবো, দর্শকদের বলবো যে আমাকে ক্রিটিক্যাল ভিউ না দিতে, বাট অ্যাজ এ পার্সন, অ্যাজ এ বাঙালি বা অ্যাজ এ নেশন আমি বলবো আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই সেলফ রিভিউটা বা এই সেলফ ক্রিটিসিজমটা বা সেলফ সিচুয়েশনাল অ্যানালাইসিসটা আমরা করি না। তো ন্যাশন হিসাবে আমরা এটা স্বাধীনতার পরে ঠিক মতো করি নাই, আমাকে এটা বলতে হচ্ছে আজকে, যদি আপনি আমার মানে ভালো জানবেন বা বুঝবেন। তো ওই জিনিসটা না করার কারণে আমরা কখনো আইডেন্টিফাই করতে পারিনি যে আমাদের আসলে স্ট্রেংথ কোথায়, মানে ন্যাশনালি আমি বলতে চাচ্ছি। কিন্তু সামহাউ পিপল কিন্তু পারছে, যেমন আমাদের পাট শিল্পে আমাদের যে ঐতিহ্য বা যেটা ছিল, আদমজি জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে, এশিয়ার মধ্যে বিখ্যাত ছিল, যেটা বন্ধ হওয়ার কথা ছিল না। যদি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের, ইফ আই আস্ক ইউ ওয়ান থিং, আমার মনে আছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেটা নারায়ণগঞ্জের প্রত্যেকটা জুট মিল লাইনে একদিনের পরে আগুন দিয়ে জ্বালানো হলো। সো আই ক্যান ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অ্যান এসপায়নেজ, জাস্ট টু আমাদের পাট শিল্পটা যাতে নষ্ট করে দেয়। সেটার জন্য কারা বেনিফিটেড হবে, কারা রিয়েল বেনিফিশিয়ারি, সেটা আপনিও জানেন আমিও জানি। এখন হচ্ছে গার্মেন্টস নিয়ে কথা, বাট আই এম কামিং টু ওয়ান পার্টিকুলার থিং, উইথ দ্য পপুলেশন of 160 million, is it a problem for Bangladesh or it is a resource? What do you think? Well, the population, it is, I have to give my proper view. The reality is, it's a huge problem for us. We are lucky that the country was crisscrossed by the river and our forefather has given us the skills of going through the garment industry. Garment industry কিন্তু বাংলাদেশে কোনো সরকারের প্রতিষ্ঠিত না, এটা বাংলাদেশের জনগণের প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের এন্টারপ্রেনাররা যারা, তারাই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, কোনো সরকার কিন্তু ক্লেম করতে পারবে না এটা তাদের স্ট্র্যাটেজিতে বা তাদের ধারা তৈরি হয়েছে। তো আজকে যদি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি 80% অফ দ্য আমাদের এক্সপোর্ট ডিপেন্ড করতেছে গার্মেন্টসের উপরে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ী কেউ মানে বোকা না হলে কখনো এক ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভর করতে পারে না। একটা কান্ট্রি একটা ইন্ডাস্ট্রির উপর পিওরলি ডিপেন্ড করতেছে, দিস ইজ রিয়েলি আ ম্যাটার অফ সরো। Let me stop you there. So I think you raised a very important thing. Mark, I'm coming to you. Yes. All eggs in one basket. What Aliar was saying, that we are now depending on this open market economy. Bangladesh has become very much involved with the government's industry. Indeed. Which in no way government can claim that yes, we have done it. In fact, they haven't. It was all a private sources, it was a private initiative and private, capital. Everything happened from that sources. Now, what you suggest, because I know you do a lot of research and you have given a lot of time, you are also giving a lot of your time with Africa. Okay. How do you make a comparison between one or two nations, which is very similar to our economy and our population? It was a third world, that was a third world. We passed through a political instability. Now there are democratization and all these things. Can you make a comparative study between your views on African nation and Bangladesh? It's a very interesting question, and thank you for asking it, because
there's a stigma sometimes with Bangladesh. Many people on the outside have a particular view of what Bangladesh is. Much of it goes back 42 years to your struggle for independence and the terrible famine that actually preceded that. And so these images were projected to the world, and the current situation is exacerbating that. Now, there are comparable examples in parts of Africa. One that I would give your viewers would be Rwanda, a country that went through a traumatic period 20 years ago. Rwanda in East Central Africa. They actually had a horrific war and genocide. So the country was ruined in effect with very negative international image. So the government took the lead. It was the government that had a national vision that said, look, our greatest resource are our people, not what's in the ground, whatever we have in the way of minerals. We have to utilize our people. We need to upskill all our people, men and women. We need to embrace technology, and we need to plan our cities and towns so they are habitable, not just for now, but for the future. What is their population? Their population, this is approximation here, is in the 20s of millions. We're not talking 160 million. How big is the country, Rwanda? It's a fraction of the size of Bangladesh. It would be probably about a sixth of Bangladesh's size, fifth or sixth of Bangladesh geographical size. It's smaller than Bangladesh. It is much smaller. So in terms of population and in terms of the size, yes, it matches. Yeah. Well, the reason I feel it matches is it's been through a period of trauma, which Bangladesh has, but it's shown that with limited resources, you can actually bring about transformation. And it has a vision to become a strategic hub. It has set this ambition. Unlike Bangladesh, it is landlocked. Bangladesh has the advantage of being a coastal country and accessibility to the world. Rwanda doesn't have that. So it has said, we are land linked. You are linked by land and the sea. Rwanda is linked solely by land, but has said, we need to be linked by technology as well. Now, do you see any similarity? I'm asking this question to both of you. Yeah. How about Vietnam and comparativity with Vietnam and us as well? Any idea about? Because they also went through a very struggle period. This is pretty much similar. I mean, it's 60s by the American and then 70s with us. So we can see. But what I see with the Vietnamese and the differences, I mean, well, in many cases, I mentioned it in a number of TV programs. Yes, government in academic point of view or theoretical point of view, government always act as a catalyst, which is important, as Mark mentioned, because the government has to take the initiatives, strategic decisions, plan. But at the same time, question comes that who introduced or who are actually governing this government or setting up this government? We are actually the people who are setting this government. So I should also tell the people's mentality. And the question I was going to actually link things that আমরা বিদেশিরা আমরা যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি বা আমরা এখান থেকে যখন যাই আমরা অনেকে কিন্তু দেশে গিয়ে কাজ করতে চাই এটা মানে শুনতে খারাপ শোনা গেলেও এটা সত্য আমরা যখন দেশে গিয়ে কাজ করতে চাই দেশের মানুষ কিন্তু আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে না তারা শুধুমাত্র আমাদের চায় আমরা টাকা দেই আমরা দূরে থাকি সবকিছু করি যখন বলি যে না লেট মি ওয়ার্ক উইথ ইউ লেট মি সর্ট আউট দিস থিংস কারণ ওইটাতে তারা জানে ওইটাতে সে আমার সাথে ওয়ার্কআউট করতে পারবে না কারণ অফিসে আমি 9টা বললে আমি 9টায় যাব আমি ঠিকমতো কাজ করব সে 6-9 করতে পারবে না সে অফিস আওয়ার করতে পারবে না এটা কিন্তু একটা বিগ ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে আমাদের যারা স্কিলড পিপল বাইরে আছে আমাদের দেশের লোক যারা তারা তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে চায় না বিকজ অফ देयर ওন কমফোর্ট জোন তো ওই ব্যাপারটা চলে আসে এখানে যে ভিয়েতনামের পিপলদের আমি বলবো ওদের কিন্তু ওই নেচারটা আমাদের মতন না ওই জিনিসটা ওরা অ্যাকোমোডেট করতে ভিয়েতনামিরা কিন্তু এখানে আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে গুলোতে পড়াই আমি কিন্তু দেখি মোস্ট অফ দ্য ভিয়েতনামিজ পড়ার পরে ওরা দেশে চলে যায় এবং গভর্নমেন্ট নিয়ে যায় ইনফ্যাক্ট আমার সাথে দুইটা ভিয়েতনামি একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে আমার সাথে যখন ওরা ইন্টারন্যাশনালে মাস্টার্স করলো 2005-এ আমরা করি আমি তো থেকে গেলাম এই দেশে ওরা কিন্তু ভিয়েতনামে ঠিকই গিয়ে ওরা কাজ করতেছে ইমপ্রুভ করতেছেন দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাভ ফ্যাসিলিটেটেড देम আলিয়ার ভাই হোয়াট ইউ আর এসেনশিয়ালি সেইং শুধু দর্শক আমার সাথে আপনারা হয়তো একমত হবেন হোয়াট ইউ আর এসেনশিয়ালি সেইং ইজ দ্যাট দেশের স্বার্থের ব্যাপার government is working their governments are working as a catalyst facilitator absolutely but in this term আমরা যারা আছি বাংলাদেশিরা আমার তো মনে হয় যে
এই যে জনস্বার্থের ব্যাপারটা বা দেশের স্বার্থের ব্যাপারটা, এটা নিয়ে তো এখনও আমাদের মধ্যে একটা টানাপোড়েনে আছে যে দেশটাই ব্যাপারটা কি যা হচ্ছে আশেপাশে। একটু পরে হয়তো আমরা ওই সেগমেন্টে যাব, আবার পরের সেগমেন্টে। সো এই যে জনস্বার্থ বা দেশের স্বার্থ, ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য নেশন, এই জিনিসটা ভিয়েতনামে বা রুয়ান্ডাতে, ইন রুয়ান্ডা ইউ প্রবাবলি হ্যাভ সিন দ্যাট ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল, in the interest of the country, okay. Could I give you one example? Very quickly. Yes. This segment is almost finished. All plastic bags are banned in Rwanda. There's not one. So you do not get any plastic litter in the ditches, So trees, as in Bangladesh rivers. at the moment. Total. Zero. So you arrive at the national airport, if you have a plastic bag, it is confiscated. All right, okay. And it is for everyone. Absolutely everyone. It doesn't matter who you are, banned. And they have aspiration about the environment with regard to the rivers, the parks, and the landscape. And this is a very important thing, that even a small, relatively poor country like Rwanda have embraced. Kotha shona jay na studio, can you tell me what you're saying? Thank you. শুধু দর্শক, স্টুডিও থেকে বলা হচ্ছে দিস এ লাইভ প্রোগ্রাম, উই মাস্ট গো টু এ কমার্শিয়াল ব্রেক। থাকুন আমাদের সাথে। উই আর কামিং ব্যাক টু হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ, ইজ ইট অ্যাট অল এফেক্টিং আস অ্যান্ড দ্য প্রসেস, গণতন্ত্রের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হবে। একটু পরে আবার ফিরছি। অনেক ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন আমাদের জনপদে। সৌজন্যে রিজেন্স লেক ব্যাংকুয়েটিং হল।